Hello students, this is chapter 3 motion in straight line and part 5 video. In this video I am explaining free fall, kinematic equations of freely falling body, relative velocity. So let us start with the free fall acceleration. You can observe here a person is standing at certain height. Take for example he is standing on the top of the building. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ and he is releasing the ball. ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. What happens? It start to fall down, and when it start to fall down, you might have observed it. It moves very fast towards the surface of earth. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕಡೆಗಡೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕರಿತೀವಿ? ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is moving in the downward direction very fast. When it happens only when it is having a acceleration. ಹಾಗಾದ್ರೆ where it got that acceleration? The acceleration ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಕ್ತಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ acceleration ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲದಿಂದ ಆ ಒಂದು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ acceleration due to the gravity of earth, it will be called as acceleration due to gravity. You might have observed it here. The ball is released from the hand of this person. When it releases, so at the time of release, assume that its velocity is 0 because it is in his hand. When it is in his hand, so it will be it is not moving at all. So it will be having a 0 meter per second velocity at 0 second. Once you release it, exactly after 1 second, if you measure the velocity, it will be 9.8 meter per second. After 2 seconds, 9.8 plus 9.8, it will be 19.6 meter per second. Exactly after 3rd second, 19.6 plus 9.8, it will be 29.4 meter per second. After 4th second, 29.4 plus 9.8, it will be 39.2 meter per second. After 5th second, 39.2 plus 9.8, it will be 49.0 meter per second, and so on. In this way, if you observe it properly, every second the velocity is changing by an amount 9.8 meter per second. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅದರ ವೇಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲೇಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ? ದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ನಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಭಾರವಾಗಿರಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರಲಿ, ಅದರ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಗುರವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ another is light one, and if you release it from the certain height, it must reach the surface in a same time, because acceleration due to gravity does not depend on mass. It is always constant 9.8 meter per second. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಇರಲಿ, ನೀವು ಹಗುರವಾದಂಥ ವಸ್ತು ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರು ಅದು ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಒಂದು ದರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಟ್ರಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಅದು ಸಹ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೇ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಅದು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇದೇ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತದೆ. So this is a very interesting concept that I already explained in the previous video. And if you neglect the air resistance, only then you observe this. Air resistance ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಫೆದರ್, ಒಂದು ಹೆವಿ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಹೆವಿ ಬಾಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಹಗುರವಾದಂಥ ಏನು ಫೆದರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್.
ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಸಮನಾದ ಸಮಯದ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದು ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. And I will show you one video in which a heavy ball, this is a heavy ball and this is a feather, and both are taken to certain height. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ height ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ you can observe here, and see this one, feather and ball, they are taken to certain height, and now air resistance is here. ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಇದೆ, ಈ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಇದೆ. Now they releases, you can observe here, ball reaches the surface very fast. It reaches first, and after some time feather floating and reaching the ground. It is only because of air resistance. Slow motion ನ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೆದರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಆ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚೇಂಬರ್. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಏರ್ with the help of that machine. So once this entire chamber is evacuated, they are sitting outside the chamber. Don't think that they are sitting inside. They are sitting outside the chamber. Now they start releasing the ball in the vacuum chamber. They are conducting this experiment now in the vacuum. ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ತೆಗೆದು ನಿರ್ವಾತ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. You can observe here. This is a heavy ball, this is a feather, and now they are starting to fall. They are moving towards the surface of earth. You can observe here. So both feather and ball, they are moving towards the surface of earth together. And this is a very interesting video which shows that in the absence of air, so both objects are reaching the surface of earth in an equal time. So practically ಯಾಕೆ ಇದು ನೋಡಿ, you can observe here, both are reaching the surface of earth in an equal time, in a slow motion. You can observe it. So this is how, and it is because this whole chamber is evacuated. In this way, what I am telling is acceleration due to gravity is not dependent on mass, and acceleration due to gravity, it is always represented by the small letter g, and its value is taken as 9.8 meter per second square. Meter per second square is 9.8 meter per second per second. This is a change of velocity. Change of velocity is nothing but acceleration. And this is the best example of the free fall. Free fall ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮೇಲ್ ತೆಗೆದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಿಂದ ಮೇಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, when it start to fall freely under the influence of gravity, so it is always having a uniform acceleration. And when objects are moving in the downward direction, so we have to take negative y-axis. So we have to represent the g value as g minus g equal to minus 9.8 meter per second square in this topic. Not always, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನು minus 9.8 meter per second square ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ, ಅದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And kinematic equation, you already studied it. Now I am applying these kinematic equations for free fall. So ಇದು uniformly accelerated body and free fall. But free fall is also a best example for uniformly accelerated body. But only thing is, in the uniformly accelerated body, when you apply the acceleration, so with that acceleration body is moving. In the free fall, the body is moving towards the surface of earth due to the acceleration of produced by the gravity of earth. This is v is equal to v naught plus at. This is the acceleration produced by us, produced by any external agency. ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅದನ್ನ ನೀವು ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇರ್ತದೆ. ಎ ಬದಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು? ಮೈನಸ್ ಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ v is equal to v0 plus at as v is equal to minus gt. ಇದರ 0 ಬಿಟ್ಟು ನಡೀತದೆ ನೀವು. v is equal to minus gt. This is the equation for freely falling body. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ, ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್. ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು v0 t ಪ್ಲಸ್ 1/t at square ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. And again for free fall, initial velocity will be 0 and in place of a you have to write minus g. Just modify it. I am taking this s badlige ಏನು ತೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು? I am taking y in place of s. Sometimes in other books you can take they have taken h also in place of s. Okay, so y is equal to 0 minus half gt square. This is the equation for free fall. V square minus v naught, and next one is v square minus v naught square equal to 2ax. Again you have to take initial velocity as 0 and in place of a you have to write minus g for freely falling body. You have to write this equation for freely falling body as v square minus 0 equal to minus 2. So in this way you can write the equations of kinematic equations for free fall as v is equal to minus gt, y is equal to minus half gt square, and v square equal to minus 2gy. So in examination age ee equation anna keltare nimage. Write the kinematic equations for freely falling body anta kelidre you have to write these three equations. Wherever v0 is there you have to put 0, wherever a is there you have to put minus g. And position time, velocity time and acceleration time graphs of freely falling body. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್. ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ 80 ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ -9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕರ್ವ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನು, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನು, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೀ ಫಾಲನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಇಟ್, ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. Just look at the nature of the graph. Now let us take one example. This example 3.4 is given in your textbook and you have to practice it. Similar example. I read the example. A ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter per second from the top of the multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. Question is, how high will the ball rise? And B1 is, how long will it before the ball hits the ground? And you have to take the G value as 10 meter per, and whenever you are solving the physics problems, first you have to visualize it. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೆಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ದಿ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು
ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು v0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ v0 is 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ h, which is 25 ಮೀಟರ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ -10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್, ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ 25 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ black colored ball is thrown, and when it is thrown it reaches the B point. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಸಿಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಹೈಟನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. when ball is thrown from the top of this building, it rises to certain height B, then it start to fall towards the ground. This is the height of the ball when it reaches the B point. ಇಲ್ಲಿ ಈ B ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಇದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೈಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಿಂದ ಈ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? y ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಂದ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ y minus y0 ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಿಂದ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು y0 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ y0 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಗ್ರೌಂಡ್ ದಿಂದ ಈ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ y ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಂದ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿಬಹುದು? ಈ y ಒಳಗಡೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ y0 ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ y minus y0 gives ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆದಿಂದ ಅವನು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it will be y minus y0. So let us take example 3.4, and this is the example which is saying a ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter per second from the top of the multi-story. You can observe the animation, how the ball thrown and how it reaches the height B and how it falls and move towards the surface of earth. You can observe here like this. So now we have to calculate what is the height it reaches from the top of the building. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಂದ ಅವನು ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಲ್. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೈಟ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ 3 equations that you already studied. One is v is equal to v0 plus minus gt. Another one is x equal to vt plus half into minus gt square. And third one is v square minus v0 square equal to 2 into bracket minus gh. So these are the 3 kinematic equations written for a free fall. The first one, how high will the ball rise? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 3 equations. ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ very important step is first you have to understand the problem. You have to try to visualize it. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ then only you can understand better. So here the building diagram I have shown. So you have to visualize it. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು. ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And you will develop this skill only when you practice the
several problems, and when you practice it several times, then only you develop this skill. And here you just try to understand ನಾವು ಯಾವ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದಲ್ಲ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ದಿಂದ ನೀವು ಹೈಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಆ ಥರ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಜಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ and third one, v square minus v naught square equal to 2 into bracket minus g into h. And here also, so you can't find the value of this x unless you find t value. So t value ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ x value ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ t value a ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ t value ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ t value ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ x value. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಬ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಇಂಟು ಎಚ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈಟ್ಗೆ ಆ ಬಾಲ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಹೈಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ? ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. Acceleration is directed towards the downward direction. ಯಾಕಂದ್ರೆ because of gravity, acceleration is directed towards the downward. ಬಟ್ ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಯು ಥ್ರೋ ದಿ ಬಾಲ್, ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್, ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫಾಲ್. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿಬೋದು? ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫಾಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಚ್. ಎದಿಂದ ಬಿ ವರೆಗೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಚ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎ ಟು ಬಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಚ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಚ್. Substitute the value of this v naught equal to 20 meter per second, and also g is equal to minus 10 meter per second square in this third equation. I will just remove the first and second. I will take the third one. So in this third equation, v square minus v naught square equal to 2 into bracket minus g into h. And now minus h equal to minus v naught square upon minus 2g. ಅವಾಗ ಏನು ಬರಿಬೋದು ನೀವು? ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ ಮೈನಸ್ 20. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು you have to take the g value as minus 10, then it will be 20 meter. So the height of the building is 20 meter. And now question B is, how long will it be before the ball hits the ground? ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಎ ಇಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಇಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿ ವರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ? When it reaches the height, maximum height reach B, then it start to fall. Then how much time it will take
from B to ground. So we will split this problem into two parts, A to B and B to C. So let us assume that T1 is the time taken to move from A to B, and T2 is the time taken to move from B to C. If we add T1 and T2, then you get the total time taken by the ball to travel from A to C. ಅಂದರೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೈಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ತಲುಪೋವರೆಗೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು T1 ಮತ್ತು T2 ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು. And given values are again V0, initial velocity 20 meter per second, and height of the building is 25 meter, and acceleration due to gravity G is minus 10 meter per second square. Again you have to use the three equations. These are the three kinematic equations for free fall. And just look at these equations. Now you just try to understand and try to guess and try to analyze which equation is useful to find out the value of t. If you look at this first equation, v0 ಗೊತ್ತಿದೆ. v0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. v0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. v equal to v0 plus minus g into t ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ವಿ ಏನಿರೋದಲ್ಲ 0 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್ಗೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v0 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ minus 10 meter per second square, and small t is a time taken to travel from A to B, to move from A to B. ಇದನ್ನ ನೀವು T1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. T ಬದಲಿ T1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಈ ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೂರನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ 2 ಸತಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, 2 times ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ v is equal to v0 plus into bracket minus g into t. If you take this v as a velocity at maximum height as 0, then equation can be written as v0 equal to just gt. Instead of small t, you can take t1, v0 equal to gt1 ಆಗುತ್ತೆ. So therefore t1 equal to v0 upon g. v0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 meter per second, g value minus 10, so it will be 2 seconds. So how much time it will take to move from A to B? Just 2 seconds. Ball throw ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ maximum height reach B ಆಗೋವರೆಗೆ it will take only 2 seconds. Then let us take the next equation. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ equation ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು T2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ T2 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಿ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಸಿ ಈ ಒಂದು ಮೋಷನ್ದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಸಿ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆಸ್ 0, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ v0 ಆಸ್ 0. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಆಗ್ತದೆ, ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ the t2 value using the first equation. But if you take the second equation, x equal to v0 t plus half into bracket minus gt square. So here x you can take it as this y. ಇದೇನು ಎತ್ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಿ ದಿಂದ ಸಿ ವರೆಗೆ ಏನು ಎತ್ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ y ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು x ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು.
ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಸೊ g is given, and if you solve this equation you get t2. So let us use this equation. X equal to v naught t plus half into minus gt square. So here we have to take x ಅಂತಂದ್ರೆ y value. ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25 ಮೀಟರ್. ಎ ಟು ಬಿ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ನಾವು ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಬಿ, ಇದು ಎ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅದು 20 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಎ ಬಿ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು 20 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 25 plus 20, and you have to put negative sign because we are measuring this height of the building and also a to b ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಹೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ y axis ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ದೆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ನಾಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ 0 ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ minus 10, and in place of t square you can write t1 square. And if you solve it, it will be 25 plus 20 minus 45 equal to 2 1 ja 2 5 ja minus 5 t1 square. So therefore if you solve it for t1 square, so minus 45 equal to minus 5 t1 square. So therefore it will be like 9 equal to t1 square. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 5 9 ಆಗುತ್ತೆ. So t1 equal to 3 second. So now let's move to find out the value of t2 ಅಂತಂದ್ರೆ b ದಿಂದ c ವರೆಗೆ ಅದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು t2 seconds ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Now let us use this second equation. First equation ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ t2 ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿ ದಿಂದ ಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಅನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. But what is the value of final velocity? We don't know. So we can't find the t2 value using the first equation. So we have to go for second equation, because in the third equation t is not there. So this third equation won't help us. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then here we have to take the second equation. Second equation ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So in place of x you have to take the height from b to c, ಅಂದ್ರೆ y value ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 25 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಹೈಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 ಮೀಟರ್, 25 plus 20 it will be 40. You have to put negative sign because we are measuring this distance along the negative y axis. And here at maximum height b the velocity will be 0. It will be taken as initial velocity. So v naught equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Then plus half into bracket minus g ಅಂತಂದ್ರೆ you have to write, and we have to write the g value as minus 10 because g is given as 10 meter per second square, and we have to write it as minus 10 because we have to take g value as a negative sign. And in place of t you have to write t2 square. Then if you solve it, it will be minus 45 equal to minus 5 t square, and if you solve it further you get 9 equal to t2 square. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 5 1 ಜಾ ಇದು 5 9 ಜಾ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. So then you have to write t2 is equal to 3 second ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. So what is the total time now? T is equal to t1 plus t2. t1 is 2 seconds, t2 is 3 second, it will be total 5 second. So in this way, so how much time it is taking? 5 seconds to travel from A to C. And the top of the building ನಾವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ 5 seconds. And in CET exam you can't follow this method. This method is very lengthy method.
and we have to solve these type of problems in CET very quickly within no time. You have to solve it and we have to get the accurate result. So we have to use another method. ಆ method ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So that method is having a very simple one equation. Let us look at this equation. X equal to v naught t plus 1 by 2 into minus gt square is second equation ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. But when you put the values, this is a very interesting step. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಣ್ತಾನೆ ಇರೋದು, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಎರಡೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ವೈ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ -25 ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -25 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. Then initial velocity is given 20 meter per second. ನೋಡ್ರಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ -25 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Then v ನಾಟ್ ಬದಲಿ 20 ಹಾಕ್ತೀನಿ, t ಬದಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ t ಇಡ್ರಿ, 1 by 2 -10 and t square. -25 -20t -5t square ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. If you solve this quadratic equation, you get t equal to 5 seconds. It's very simple. In CET exam, you can solve this quadratic equation in the rough page. Rough page ನಲ್ಲಿ just ನೀವು ಈ ರೀತಿ equation ಬರೆದು quadratic equation solve ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ t equal to 5 seconds ಬರ್ತದೆ. You just go to that option and tick it. And with simple 2 steps, you get the result.